Find the derivative of secant x using first principle. So let us assume f of x is equal to secant x. நீங்கள் ஒய்னும் போடலாம் f of xனும் போடலாம். I am taking it as f of x because we are following only the f convention everywhere. f of x. So f dash of x is equal to limit of h tending to 0. hங்கிறது என்னன்னா h is nothing but delta x. h is nothing but delta x. இந்த இடத்துல பூராவுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், டெல்டா எக்ஸ் தான் போடுவோம். டெல்டா எக்ஸ் போட்டால் சில இடங்களில் வந்து கன்ஃபியூஷன் வருங்கிறனால ஹெச்ங்கிறத போட்டுக்கிறோம். ஹெச் இஸ் நத்திங் பட் டெல்டா எக்ஸ். ஸோ லிமிட் ஆஃப் ஹெச் டென்ஸ் டு 0. எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஹெச்னா சீக்கண்ட் எக்ஸ் என்னவா மாறும், சீக்கண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஹெச்சாக மாறிடும். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து சீக்கண்ட் எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும், நமக்கு தெரியும். வி நோ சீக்கண்ட் எக்ஸ் இஸ் 1 by cos x. ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட்டிங் 1 by cos of x plus h. secant x வந்து 1 by cos x னா secant x plus h 1 by cos x plus h minus 1 by secant x அப்படியே 1 by cos x. the h is here. அடுத்தது என்ன செய்கிறோம், நம்ம இந்த மேலே உள்ள ரெண்டையும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் பண்ணுறது பூரா நம்ம பாதிக்கு மேலே அல்ஜிப்ராவும் ட்ரிக்னாமெட்ரி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ யூ ஷுட் பி ஃபெமிலியர் வித் ட்ரிக்னாமெட்ரி இஃப் யூ வாண்ட் டு டிரைவ் find the derivative of these trigonometric identities using the first principle. திரும்ப trigonometry formula பூரா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். you should be very strong in trigonometric identities and formulae. இப்போ என்ன ஆகுது, எப்படி வருது, இதையும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் cos x இங்கே வந்துடும், cos x plus h இங்கே வந்துடும். cos x minus cos x plus h இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் cos x plus h into cos x கீழே போட்டுரும். இந்த இருக்கிற h we are bringing it as it is h. Now you can clearly see cos x minus cos x plus h is of the form cos a minus cos b equal to minus 2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2. This trigonometric formula. So you should remember all trigonometric formula. I will be covering the trigonometric formula also in the coming sessions, coming videos. So a is the first thing x, b is the next term x plus h. We are simply substituting. What are we doing? Minus 2 sin a plus b by 2 x plus x plus h by 2 sin a minus b by 2 a minus this minus is for both terms. So I am putting an extra bracket here, x minus of x plus h by 2. The denominator stays as it is, h cos x plus h cos x. So we are going step by step. If you are very proficient you can jump steps, no problem. But what I would advise is go each and every step. Don't bother to rush. உங்களால் 4 ஸ்டெப்பு தாண்டி போட முடியும்னா ஓகே போடுங்க. ஆனால் பழகிறப்ப நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகிறது நல்லது. பொறுமையாகவே போங்க. ஸ்லோ இஸ் ஸ்மூத், ஸ்மூத் இஸ் ஃபாஸ்ட். வேகமாக போய் தடுக்கி விழுந்து திரும்ப வர்றதுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போட்டே போகலாம். You can rush and fall down and come back. It will take you more time. I have said slow is smooth, smooth is fast. Limit of h tending to 0 minus 2 sin x plus h is 2x plus h by 2 sin x. I am removing this bracket, minus x minus h. This denominator stays as it is h cos x plus h cos x. The next step is limit of h tending to 0 minus 2 sin 2x plus h by 2 sin x minus x goes out. This minus of h stays. X minus h x வந்து 0 ஆயிடும். இது மட்டும் நிக்குது by 2. This denominator stays at is h cos x plus h cos x. First step limit of h tending to 0. இங்க 2x plus h இருந்துச்சு. Since this h is approaching 0 anyway, we remove it. 2x by 2 is 2 and 2 get cancelled, x stays here. Actually I should be removing that h only after applying the limit. I did some mistake, I did some error here, so bear with me, please bear with me. Sin of minus h by 2. Since this h by 2 occurs here, it finds its way here. I am introducing this h by 2. H is here. I am introducing one 2 here. To compensate for this 2, I am putting 2 here. இந்த h by 2 வந்துருச்சுனாலே இங்கே கீழே h இருந்துச்சுன்னா இங்கேயும் ஒரே டேர்ம் வந்தாச்சுன்னா அது 1 ஆகிடும். நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துலையும் ஒரே டேர்ம் வந்துருச்சுன்னா it is 1. Limit of x, this formula. Limit of x tending to 0 sin x by x. அது மாதிரி வர முடியும்னா you please manipulate this to come this way. இந்த 2 பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த 2 போடுறோம், இந்த 2வும் அடிபட்டுருது. Now we know sin of minus h is minus sin theta. Sin of minus theta is minus sin theta. So I am bringing this minus here. Limit of h tends to 0
minus of sin x. எது இந்த sin x அப்படியே வந்துருச்சு. sin of h by 2 இதே அப்படியே the way I am enclosing this is I want to bring this in one term. So the next term minus into minus is plus, we are not bothered. Limit of h tending to 0 sin x, the entire numerator denominator comes here. What happens is I am ignoring this h. Actually this should also be done only after applying the limits, but I am doing it here for the sake of convenience. Cos x x plus h is anyway 0, it is negligible, so we are ignoring it. The next thing is sin x. I am bringing sin x here, sin h by 2 here, this h by 2 is also here. If h is tending to 0, h by 2 also tends to 0. I am introducing h by 2 here. It is the same. h tends to 0 na h by 2 also tends to 0. இப்போ நமக்கு தெரியும் limit of x tends to 0 na sin x by sin x is equal to 1. இது மொத்தமும் 1 ஆயிடும். This entire term becomes 1. So what happens here is sin x cos x. We know sin x by cos x is tan x, 1 by cos x is secant x. This thing becomes tan x, 1 by cos theta cos x becomes secant x. So the answer is secant x tan x or tan x secant x. If f of x is secant x, f dash of x is secant x tan x. So please subscribe to my YouTube channel. Many people are asking, many of the students yourself are asking me doubts in Instagram, but I am not seeing participation in my YouTube channel. Please comment your opinions and doubts below. If you have any other questions, any other subjects, you please mention in the comments below. Please share my channel with all your friends. எல்லாரும் சேனல் ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்ன ஒப்பீனியன் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. நான் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என் பிரச்சனையெல்லாம் சரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறீங்க, ஆனால் இங்கே யாரும் வர்றதில்லை. நான் திரும்ப சொல்கிறேன், அங்கே வந்து 90 செகண்டில் ஒன்றும் பெருசாக சொல்ல முடியாது. அடுத்து எனக்கு இப்போ அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் எக்யூப்மெண்ட் வசதியும் இல்லை. அது இருந்துச்சுன்னா நான் பார்க்குறேன். இன்ஸ்டாகிராமில் 90 செகண்ட் நிறைய பேர் வீடியோ போடுறாங்க, ஆனால் பெரிய கணக்கெல்லாம் வந்து 90 செகண்டில் சொல்ல முடியாது. நல்ல விளக்கமாக சொன்னால் தான் புரியும். அதனால் எல்லாம் கொஞ்சம் இங்கே வாங்க. பாருங்கள், இந்த ப்ராப்ளம் ஆவரேஜாக முடிக்கிறதுக்கு 5 நிமிஷம் ஆகுது. அதனால் சொல்கிறேன், you please all subscribe to my YouTube channel. A decent problem would take around 5 minutes to explain fully. There is not much we can do in 90 seconds in Instagram. I have seen many problems in Instagram, but if you want step by step explanation, please subscribe to my YouTube channel. Comment your opinions below. Thank you very much.